सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। Shloka number 275. अनात्मवासनाजालैः तिरोभूतात्मवासनाम् नित्यात्मनिष्ठया तेषाम् नाशे भाति स्वयं स्फुटम्। Shankaracharya, dealing with the topic of vasanas, which are the main cause not allowing the knowledge to give a phalam. Vasanas are those which are in potential form our raga, dvesha, kama, krodha, all are in potential form because of samskara. They are in bija rupa, seed form. They are called vasanas. So to remove those obstacles, one has to take a special effort. One has to take a special effort by doing nididhyasanam, contemplation, meditation. Meditation or contemplation is the practice which brings the vasanas onto the surface. Appointment with oneself is meditation. Appointment with oneself, one's own mind. That appointment with one's own mind helps the person to look at himself or herself as it is. How is the steps you say? Nididhyasanam or meditation, contemplation helps the person to withstand, to face, to appoint oneself in front. And the person can see the mind as it is, not with anything. As it is, its nature. You have to talk to your mind. What is your problem, oh mind? Tell me, what do you want? Yesterday you asked something, you will be happy. But today I gave that, but you are not happy. What more you want? Like that you have to ask the mind. Tyagaraja did this job only. All kirtanas, he asks his mind. Everywhere he addressed the mind. Oh Manasa, oh Manasa, oh Manasa.
we also must learn this type of practice. O mind, O my mind, what you are actually, tell me. This is called appointment. Then all the hidden weaknesses in the form of Arishad Vargas at different levels, slowly they are in a feeble manner or intense manner, very, 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 very potential form, but slowly they will come up. So wonderful sadhana this is. If you want to get knowledge, that benefit of that knowledge, jnana phalam, start this sadhana. Your journey is like a Tamil Nadu express, towards spiritual journey. 10 வருஷத்துல வர வேண்டிய ஞான பலம் 5 வருஷத்திலே வந்துடும். நிஜமாவா சுவாமினி? நிஜமா சொல்றேன். I am giving a guarantee card. There is no doubt in that. Sit with yourself. Do meditation, contemplation. Dwell upon the whole teaching. Dwell upon the anatma. That's what Shankaracharya says. Anatma vasana jalaihi tirobhutatma bhavana. Because of these anatma vasanas, because of their samuham, jalam, jalaihi means samuhaihi, because of their group of vasanas. What vasana? Anatma vasana. Any vasana is belong to what? Anatma, which is unreal, false. Either it belong to sthula shariram, or it will belong to the mind, manomaya kosha, or pranamaya kosha. Pasidaham. Illena intellectual problem. Where enirke namakku? Irunda physical problem. Illena emotional problem. Illena intellectual problem. இந்த மூணு தவிர என்ன இருக்கு வேறு? இதெல்லாமே அனாத்மா தான். ஸோ அனாத்மா வாசனா அண்ட் வீக்னஸஸ் அட் தேர் அனாத்மா லெவல், unfulfilled desires at physical level, mental level, intellectual level, fulfilled but not up to the mark. Some are fulfilled, some are not fulfilled, some are gone in a different way. Then how can I know my vasanas have gone slowly reducing? How can I know? What is the parameter? There is a parameter you can easily identify, recognize. He says, Nitya Atmani Nishtaya Tesham Nashe. Once these vasanas, Nashe means get destroyed. These vasanas get destroyed. Destroyed means what? They are not in a position to disturb my inner peace. That's all. Nasha means not complete destruction. Never be too idealistic. எனக்கு இன்னும் கோபம் வருதே, இன்னும் கொஞ்சம் டிசைர்ஸ் இருக்கு, கொஞ்சம் இருந்தா என்ன, பெருசா இருந்தா என்ன, it will not disturb me. That is called nasha. Nasha means here falsifying them. Falsifying them. Never be too idealistic. It is impossible. Even though they are there at peripheral level, they will not damage to me. They will not damage to my inner peace. They cannot make me upset. Upset. Swamini, I was so upset. And vasana. Any upset isn't because of only vasana. So, when they will get nullified, falsified, Nitya Atmani Nishtaya, by Nishtha, firmness, steadiness on Nitya Atma.
that eternal Atmani, in that Atma, I am that Atma, I am the consciousness. How this body can disturb me? So, body level, there are problems. It has its old age, it has its problems, it has got its gradations. Never try to struggle, no, to adjust the body and the mind also. Let it be there. Some extent keep it. So, anatmani, once you falsify anatma, nitya atmani nishtaya. Tesham means vasananam. Tesham vasana. Tesham anatma. Anatmana say. All the vasanas put together. Anatma. So anatma nasha means once I recognize this is anatma, this is not my real nature, how a paper tiger can threaten me? How can a paper tiger, I see a big paper tiger, it cannot threaten me, it cannot frighten me, because I know it is false. This is called nasha. You have destroyed. Marathai மறைப்பது மாமதையானை, மரத்தில் மறைந்தது மாமதையானை. It will not frighten me. Same way this anatma, shariram, manasu with vasanas will not upset me. I am always set up only. Set up of because of what? And the what kadiyadu. Because of what illa. I am always, my nature is set up nature. அப்படி இருக்கணும். I am so happy today. என்ன காரணம் అని கேட்கக்கூடாது. காரணம் சொன்னாவன்னா அவ்வளோதான், கண்டிஷன் அர்த்தம் இல்லையா? இட் இஸ் கண்டிஷன். Therefore, I am happy because my nature is happiness. I am ever relaxed. These disturbances, they may come and go. It will not affect me. அப்போ என்ன ஆகுனா, ஸ்வயம் பாதி ஸ்புடம், தட் ஆத்மஸ்வரூபம் ஸ்வயம் பாதி. இட் இஸ் செல்ஃப் எவிடென்ட் வெரி ஈஸிலி. யூ நீட் நாட் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் தட். இட் இஸ் எவிடென்ட். So, what are the parameters? There are 3 parameters. How I am progressing in my spiritual pursuit or not, how to know. I'll give the parameters, very important. The Vedantic life becomes spontaneous. Vedantic life will become very, 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 very spontaneous. It is not deliberate. இன்னைக்கு நான் ஆத்மா ஆத்மான்னு சொல்லணும் அப்படி கிடையாது. Natural it will become. So how can we know this progress? First one, number 1, study the frequency of unhealthy reaction. Number 1, always study the frequency of unhealthy reaction. When I am interacting with the people, how often it is coming, this reaction. Instead of action, நமக்கு எப்போ ஜாஸ்தி என்ன வரும்? reaction தான். How frequently it is coming? Before coming to Vedanta class, it was coming every day or 10 times. Frequency is 10 times its frequency, my reaction. After coming to Vedanta class, slowly after 1 year, 8 times per day. After 2 years, 5 times per day. What? Reaction. After 5 years, 2 times per day. Reaction. After 6 years, only 1 time I react, Swamini. Appa parvalaye, lot of progress in her. The frequency in my reaction will come down. The reduction of the frequency of the reaction. முன்னாடியில் அடிக்கடி கோபம் வரும், irritation.
I used to shout at people. I used to feel mentally also lot of pain inside. After coming to classes, now I am so relaxed. That is the parameter. Now vasanas are reducing. Number 1, frequency. F ani pottukonga. Idella Swamiji's project, our way of presentation. And very interesting, very important also. The second parameter is intensity of the reaction. Once I react, previously I was reacting very intensively. I break the things also. Adi dadi. Shouting at each other, banging the doors, throwing the things, breaking the things. Intensity in reaction, verbal level. People. So, the intensity of the reaction will gradually come down. Reduction in the intensity. Previously, at verbal level, physical level, I was so violent. Physical level, I was so violent. Tremors in the body. And showing hand towards others, finger, like that, all physically, the way of walking is different. The movements different, facial expressions are different. Kannu, the different. Swami, you all pandra drama madri. Chinna vayasula drama pannita. So, the physical level will show that intensity. Then verbal level. Sarcastically talking, speaking and criticizing others, showing their own, using their own dialogue upon them. This is verbal level, intensity. Waiting for I can talk to this person. Waiting. Vengeance type, verbal level. And another level, mental level. Waiting, and boiling inside. Eppudu burst agumo atom bomb madri or vararana bayama irukku. So husband is afraid of facing the wife. Wife is afraid of facing the husband. அவருக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் இருந்தால் இந்த அம்மா தாங்க முடியாது. என்ன ஆகுமோன்னு இவர். இந்த அம்மாவுக்கு கோபம் வந்து அவரும் அப்படிதான். என்ன அதுதான் இன்டென்சிட்டி. ரெண்டு பேர் வந்து கிளாஸுக்கு வந்து படித்தா அந்த இன்டென்சிட்டி முள்ளமாக குறைஞ்சி போயிடும். நேச்சுரலி அட் வெர்பல் லெவல், physical level and mental level, all they come down. Reduction in the intensity of reaction is the second parameter. This is the progress our vasanas are reducing. Ashubha vasanas are reducing. Unhealthy vasanas are reducing. Then the third parameter is duration of a recovery period. Duration of the recovery period. Once I react to a situation, within what time I recover? From anything, any short-temperedness or anger or jealousy or hatred or any thing, if I recover immediately, I am progressing in artha. Yesterday happened. Till today I am remembering. Tomorrow also I remember. Day after tomorrow also remember. No talking. Both are silent. Both will be silent. No? They are not able to recover immediately. Very difficult. That's why there is a beautiful shloka. In this context, I remind you, all of you know, I will remind once again. Uttama kshanakopashyatana. உத்தமனுக்கு கோபம் வந்தால் ஒரு க்ஷணம்தான் இருக்கும்.
Uttamah kshanakopasyaat. Or moment of time he get anger and recover immediately. Then naturally he will behave afterwards. Ivarukku kopam vandadanu thonu namakku. But he recovered immediately. Then madhyame ghatika dvayam. And the mediocre person ke madhyame. For mediocre person ke ghatika dvayam 1.5 hour irukuma. 1.5 hour ghatika dvayam 2.5 hours irukum anger and the kobam the reaction அப்படியே கண்டினியூ ஆயிண்டே இருக்கும். அதமே ஸ்யாத் அஹோராத்திரம். காலையில் நடந்தது த்ரூ அவுட் த டே ரிமெம்பர், நைட்டுக்கு கூட ரிமெம்பர், நெக்ஸ்ட் டே தூங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஃபர்கெட்ஸ். அதமே ஸ்யாத் அஹோராத்திரம். பாபிஷ்டே மரணாந்தகான். This person who is the sinner really, papishtahana, very, very, very adhamaha artham. Very least inferior, that immature person ke adhame syat papishte maranantaka until death. Until death avani kopam irundende irukum. I cannot forgive them sollinde iruppan. He can never move with those people, he can never talk with their people, he can never forgive them. Either only family members, co-relatives or any person, without some mistake, until death this person maintained that. No? Gamand, he maintains that. Enna maintenance? They can never excuse others, they can never forgive. Such a person is papistaha. So this person, third parameter is the duration. Immediately, suppose I am not recovering within 1 or 2 days, that means still I need progress. Suppose after studying Shastra I am able to recover within half a day, or progressing. If you are recovering within 3 hours, 2 hours, more progress. If you are recovering within half an hour, 15 minutes, the best in artham. If you are recovering within 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, so the duration comes down. The duration of the recovery period coming down. If the duration is long for your reaction, that's why husband, sometimes they ask, 10 years back, enna nadandhathu? கல்யாண டைமில் உங்கள் அப்பா இப்படி சொன்னான் அது சொல்லிகிட்டே இருப்பான். இந்த பொண்ணு கூட மாமியார் அப்படி சொன்னாங்க, மாமியார் ஆல்ரெடி பெட் ரீடன், இந்த டாட்டர் இன் லா இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பிகம் ஏ பார்ட்டி. ஷீ ரிமெம்பர்ஸ் வாட் மாமியார் செட் லாங் எகோ. ஏன் duration is so lengthy, not able to recover. These are all vasanas. It's not a joke to forget the person. Either knowingly or unknowingly people may commit mistakes. Error is human. But avan mannikkanave, mannikkira gunam annadi romba kashtam. There are special people, we never forgive them. Some people will forgive easily. But there are some group of people, 1 or 2. 1 is enough. I don't forget, I never forgive. It is, you are hurting yourself. Other person is not going to lose anything. I am only the loser. And the forgiveness, I am really torturing my whole personality. Emotional personality I am torturing. Then we are thinking as though something we are commanding on others. We are showing our status and everything we are thinking, but we are becoming really like animal nature. Even animal kuda compare panna kuda. Idu chinna palamadu solluvan. Donkey son anna donkey papa is crying. Ivana enoda payyana. Adu maadhiri indha maadhiri payyan enakku edukku. Adu maadhiri even animals we are not supposed to compare.
That's why human being, animal man to man, man to divine man. Only when you study Shastra, nurtures your personality. So duration. So this is clear. So that is called, the duration will come down when? Slowly, the more you do Shravanam, Shastra, once in a week Shastra Swamini class podum. Adhiye embad padi kashtapattu vandirkom. I am not compelling anybody to come. See, the more time I spend for Shastra, the more FIR, this is called FIR, frequency, intensity and recovery. Frequency will come down, intensity will come down, recovery period also will reduce. And immediately I will recover. So what is our 3 parameters? FIR, gnapakam vechukongo. FIR. Nowadays younger generations are all doing TOEFL, CAT, GAT, idella pandra illiya. Namakku enna FIR. எங்கே போயிட்டு வரேன்னா FIR கோர்ஸ் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லுங்க. Where you went? Anybody asked? I have a course, FIR course I went. எங்கே போகிறேன்? அமெரிக்காவுக்கு போகிறேன்னா. அமெரிக்கா என்னன்னா மோட்சம்னு அர்த்தம். நமக்கு அமெரிக்கா இஸ் மோட்சம் only. Okay. Next shloka. यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनः तथा तथा मुञ्चति बाह्यवासनाम् मुञ्चति बाह्यवासना निःशेषमोक्षे सति वासनानाम् आत्मानुभूति प्रतिबन्धशून्या Vasana Kshaya Upayam. Upayam is a technique. Now Shankaracharya giving a techniques from this shloka onwards, from 277. So he is going to give a technique. For that he is giving a foundation shloka. In this 276, he says, Yatha yatha, whenever pratyagavasthitam manaha. Pratyagavasthitam means when the mind dwell in your own nature. Pratyak means Atma, your own self, capital S. Pratyak. Avasthita means dwelling, remaining. What is remaining in Atma? Manaha, my own mind, has to dwell upon my real nature, Atma. Pratyagavasthitam manaha yatha yatha tatha tatha bahyavasanam munchati. You can supply the bhavati in the first line. Yatha yatha manaha pratyagavasthitam bhavati. Whenever your mind will establish in your own self, I am Atma, Aham Brahma Asmi, I am not Dehaha, I am not the mind, this is matter, this is not me, this is, Deham is different from me, I am the consciousness. That mind, always Atma Chintanam, Tat Chintanam, Tat Kathanam, Anyonyat Tat Prabodhanam, Ekameka Paratvam Chana. One superior and ardham.
தத் சிந்தனம், சிந்தனை பண்ணிண்டே இருக்கிறது, ஆத்மா பற்றிய சிந்தனம். தத் கதனம், எனி டைம் இஃப் ஐ ஓப்பன் மை மவுத் விவேக சூடாமணி தான் வரும். இந்த சப்ஜெக்ட் தான். கோயிங் அண்ட் டீச்சிங் டு ஹோம். விக்டிம் பார்த்துட்டு வீட்டில் யாராவது என்னங்க சொல்லி உட்காரு, நான் சொல்கிறேன் என்ன பாடம் இன்னைக்கன்னா. அஃப்கோர்ஸ் தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், we can tell them, otherwise not necessary. tat kadhanam anyonya tat prabodhanam. If you are a teacher, you can share with them, or you can share with your partners, no? Husband irukar illaya, wife we can share with them. Both are listening, you will share with your friends. யாரு ஷேர் பண்ணுறது கிடைக்கலன்னா நீங்கள் நோட்ஸ் படிச்சுட்டே இருங்கோ, அவ்வளோதான். ஏகமேகம் பரத்வம் ச, one is more and more superior. Like that, பிரத்யகாத்மனி ஸ்திதம் பவதி மனஹா ததா ததா. அப்போ அந்தந்த டைமுக்கு, whenever your mind dwells upon Atma, at that time, then and then, bahya vasana munchati. All these vasanas which are creating no imprints, registering vasana. External vasanas I will give up when I dwell upon my Atma. Therefore, nishesha mokshe sati vasananam. Vasananam nishesha mokshe sati. மோக்ஷம் இல்லை, ஃபஸ்ட்டு வாசனத்துலேருந்து மோட்சம் வரணும். நமக்கு வாசனத்துலேருந்து மோட்சம் வரணும்னு என்ன அர்த்தம்? அதுதான் ரியல் மோக்ஷா. See, this word is very, very critical to understand. Moksha means freedom and artham. Freedom means what? Freedom from what? Freedom from vasanas. That is what he says. Nishesha mokshe sati. Atyanta nivrutti. Ante completely, totally and artham. Completely, totally means what? Recognizing them, they are not there. They cannot disturb me. They cannot touch me. Touch me not. No. ये न देह अभिमान, देह वासना, लोक वासना, விஷய வாசனா இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ஆத்ம வாசனா வராது. ஆத்ம வாசனா வரலன்னா அது வாசனை டாமினேட்டாக இருக்கு, பாஹ்ய வாசனை. That's why people are more extroverted. For them, this Vedanta will not give any taste. இதில் டேஸ்ட்டே கிடையாது. என்ன சொப்புன்னு இருக்கு, என்ன இருக்கு சுவாமினி கிளாஸில் ஒன்று. ஏன்னா லோக வாசனை, விஷய வாசனை, தேக வாசனை அதிகமாக இருக்கு. அப்போ ஆத்ம வாசனை எப்படி வரும்னு. ஸோ நிஷேஷ மோக்ஷே என்னார். Nishesha mokshe sati, sati saptami. At that time, when you absolutely withdraw from them, totally in artham. Nishesha means totally. Sesha rahitam. Nirgata sheshaha. That totally, completely. Vasananam mokshe sati. When I am free from them, what will happen? Atma anubhutihi pratibandha shunya bhavishyati. That Atma anubhutihi, here anubhuti anna don't take literal meaning. Okay, anubhuti means experiencing Atma. Okay, anubhuti means here not experiencing the Atma. Atma anubhutihi means here I am Atma Swarupam and the Jnanam. That is Anubhuti. Understanding that I am conscious principle. That Atma Anubhutihi.
What type of Atmanubhuti? That is Pratibandha Shunya. Free from obstacles. Shunya means free from, without an artham. Without what? Pratibandha. Our Pratibandha topic is what? Vasana. So, the more you dwell upon Atma, the more you attend the classes, and the more you study, writing, reading, listening and writing, again listening cassette, or again listening classes, Shravanam, Mananam, Nididhyasana, idella pannite irundha enna agum? Atmani. That's why anubhutihi, Atma anubhutihi, Pratibandha Shunya Bhavishyati. That's why the pure gold annade kadiyadu. Okay? Cent% pure gold irukuma? Kadiyadu. When cent%, the person is totally free from vasanas and sollakudadu. Mudiyadu. But vasanas will be there, feeble, but they not disturb him. So he looks at the vasanas as a witnesser. அது என்ன பண்ணும்? பேப்பர் டைகர் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் பேப்பர் டைகர் பார்க்குறோமா இல்லையா? பேப்பர் டைகர் இஸ் நாட் டெஸ்ட்ராய்டு. பட் வாட்? மை விஷன் ஹேஸ் சேஞ்ச்ட். மை விஷன் ஹேஸ் சேஞ்ச்ட் டுவர்ட்ஸ் தட் பேப்பர் டைகர். Previously I was thinking it is real, now I understood it is unreal. Once I get Atmanishtha, this Anatma, Anatmala irukra vasanas, எல்லாமே அன்ரியல் தெரிஞ்சு போயிடும். அதனால never struggle to destroy the vasanas. You cannot destroy the vasanas. What you have to do? To understand this is clay, what to do? You have to break the pot. You need not break the pot. Pot இருக்கட்டும். There is no pot. சொல்ல வேண்டியதா? சொல்ல முடியுமா முடியாதா? Mrittika ityeva satyam. There is no part at all. So anatma, this anatmaka sambandhamana vasanas, all these are unreal, falsified. Very easy parangna. So you need not run away from your family members. You need not change them. People are struggling to change, their knobs. நீங்க அப்படி இருக்கணும், நீங்க எப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும், எல்லாம் கண்டிஷன் போட்டு இவனுக்கு எதுக்கு கஷ்டம் என்ன? Falsify the reality you are giving to that anatma. You have to come out. That's what you have to do. Correct yourself, correct your notion, correct your vision, perception, attitude towards the people, world. இல்லைன்னு என்ன ஆகுனா லைஃபே இல்லை, ஜன்mas it will take. Therefore, Shankaracharya says, Atmanubhuti means self-awareness. Self-awareness. What is self-awareness? Pashyan, Shrunvan, Sprushan, Jigran, Ashnan, Gachan, Shwapan, Swashan, Pralapan, Vishrajan, Grunhan, Unmishan, Nimishan, Napi. Pashyan. While seeing, who is seeing? I, the consciousness, through this physical eyes I am seeing. Shrunvan, who is listening? I, the consciousness, through these ears listening. Pashyan, Shrunvan, Sprushan, who is touching? I, the consciousness, is touching. Jigran, who is smelling? I, the consciousness, is smelling through the nose. Ashnan, who is eating? I, the consciousness, through this body eating. Gachan, who is moving? I, the consciousness, moving through this body. Who is sleeping? I, the consciousness in the body, is sleeping as it were. Swapan, while dreaming, who is dreaming? I, the consciousness, dreaming. Consciousness tavara enna irukka vere. Therefore, I am everything. Swapan, Swashan, Pralapan, Visrujan, everything, every action, only Atman.
That's why Jnani understand Guna Guneshu Vartante iti matva na sajjate. The gunas interacting with each other. Let them interact. It is drama. People are all seeing the cinema, no? We are all seeing the cinema. It's a big screen. That's a small screen. Vedanthiniku world is a big canvas, big screen. You need not pay any ticket. Current irukka illaya problem illa. டிவி வேலை பண்ணுறதா இல்லைன்னு ப்ராப்ளமே கிடையாது. என்ன சினிமா வருது, நல்ல சினிமாவா கெட்ட சினிமா ப்ராப்ளம் கிடையாது. இது ஆல் த டைம் இஸ் அவைலபிள். கண்ணு திறந்தா இது அவைலபிள், கண்ணு மூணா கூட அவைலபிள் தான். வாட் ஏ ட்ராமா திஸ் இஸ், பியூட்டிஃபுல் வண்டர்ஃபுல் ட்ராமா. இது விட்டுட்டு சும்மா யூஸ்லெஸ் ட்ராமா எல்லாம் பார்க்குறாங்க எல்லாம். இந்த பெரிய ட்ராமான்னு ஹோல் ஜெகத் இஸ் a big drama. It's okay. That's why finally what is the essence of this verse? Self-awareness is that whenever the crisis comes, situations comes, you invoke that I am Atma. Self-awareness is at your beck and call. Like servant. நம்ம கூப்பிட்ட உடனே வருவான். அது மாதிரி இந்த செல்ஃப் நாலேஜ் ஆல்சோ at karatala malakam. Whenever the situation comes and disturbs me, insecurity problem, guilt problem, hurt problem, kama problem, krodha problem comes udane, I am Atma. That's self-awareness. Immediately I can invoke my real nature. Udane enna idu green room ku poradhu. I go to my green room, I say self-aware of I am Atman. That's three problem. The people call, no? They don't leave us. Problem, come back to green room. Play the role, come back to green room. Fashion put it, Amma role podnuma, Tiripi Atma. Tiripi another role. Tiripi another role. This is no problem. This is sannyasa vaanganuma. Himalayas போகணுமா? எங்கே போகணும்? எங்கேயும் போக வேண்டாம். நம்ம இருக்கிற இடத்துலன்னு இருக்கலாம். எந்த ஆசிரமத்துக்கும் போக வேண்டாம். நம்ம இருக்கிற இடமே ஆசிரமந்தான். இந்த ஞானம் இல்லாமல் எந்த ஆசிரமங்க போனாலும் கூட, ரிஷிகேஷ் போனாலும் ஹரித்வாரம் போனாலும் நம்ம சம்சாரம் கூட போவோம். போயிட்டு அங்கே பெரிய ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணிட்டு திருப்பி தலைமையில் அடிச்சுக்க வேண்டியதுதான் ப்ராப்ளம். That's why our Maha Rishis are all great Grihasthas. They never, அவங்களுக்கு இது பெரிய கஷ்டமே கிடையாது. உங்களுக்கு எல்லாம் அவள் சுகமாக வர்றதுக்காக தான் இந்த கஷ்டப்பட்டு நான் சொல்கிறேன். என்ன பாருங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்கிறதுக்காக நான் சன்னியாசம் வாங்கினேன். நீங்கள் எல்லாம் நல்லா அப்படியே கிரகஸ்தாசிரமம்ல இருங்க, நல்ல ஞானம் வரும். அதுதான் ரியலி பெஸ்ட்டு. இந்த பிரம்மசூத்திரம்ல ஒரு டாப்பிக்கே இருக்குது அதுக்கு. நீங்கள் எல்லா கர்மாக்கள் பண்ணலாம். You can get chitta shuddhi, but we don't have that opportunity. Sannyasi should not do certain karmas, prohibited. You have an opportunity, no? What a opportunity, great opportunity, privilege, great privilege. Okay, next shloka. Swatmanyeva sada sthitva mano nashyati yoginah vasananam kshayaschatah swadhyasapanayam kuru. From this shloka onwards, 9 slokas up to, from here onwards, 9 slokas, that Kuru will come continues up to 285. Nine shlokas.
Nidhi, this gives how the techniques I said, how to come out of these vasana pratibandha. Vasanakshaya upayam. That he has started pratyag avasthitam manaha. One technique he has given. And the pratyag avasthitam eppadi? How to dwell upon Atma. Before I am dwelling upon Atma, other things are coming, overpowering. No? So one shloka he tells beautifully, Nididhyasanena, he is telling, Sthitva. Swatmani eva sada sthitva. Sthitva means Nididhyasanena. Sada, always. Swatmani eva. Swa means one's own. Atma, the consciousness. Establishing on one's own nature all the time alone. Eva. But this is the only method. There is no other way. Eva kim bhavati? Manaha nashyati yoginaha. Yoginaha manaha swatmani sada stitva eva nashyati. How yogi is? Yogi is jnani here. A jnani is able to destroy his mind, means here manonashaha. These are Mandukya students. You know what is manonashaha? Falsifying the mind. Manonashaha means not destruction of the mind. You need not destroy the mind. That manas, a mind which is very an enlightened mind. Knowledge, where it will come? In antakaranam only. So that mind, enlightened mind. Enlightened mind is a lightened mind. Light irkum, bharame irkad. There is no bhara. There is no burden. That is nashyati means. Here swatmani means swatmani eva means swasmin atmani swatmani. What? Vasananam kshayaha cha ataha. So once this person dwelling upon the Atma all the time, the mind will be falsified. Once the mind is falsified, the vasanas abode is the mind. What will happen to the vasanas? Once the karanam has gone, where is the question of karyam? The mind is the karanam for the vasanas. Antakaranam is the cause for vasanas. I have falsified the Sushma Sariram. Once I have falsified the Sushma Sariram, karanam, what will happen to these vasanas? Karyam, products, gone. Vasana kshayaha. The destruction of vasanas will take place. நீங்கள் மெடிடேஷன் உட்கார்ந்து நான் சமாதியிலோக்கு போகிறேன்னா next after 1 hour you have to get up. That is not the solution, permanent solution. Solution is the only knowledge. Unfortunately, people are struggling doing so many sadhanas to destroy the mind. Why you have to destroy the mind? Understand the mind, its real nature. அப்படி பண்ணாமலே ஏதோ மனசு I want to கட்டுப்படுத்துறது மனசு அப்படியே you go on pressing, it will coming up. தப்பான வழியெல்லாம் பண்றேன். ஏன்னா they take this literally. See, literally if you take manaha nashyati, mind is destroyed. Mind destroyed, ஞானம் எப்படி வரும்? சப்போஸ் ஞானம் வந்தாச்சு மைண்ட் டெஸ்ட்ராய்டுன்னா அப்போ என்ன மனசே இல்லை, என்ன இருக்கு, என்ன பண்ணுறான்னு எனக்கே தெரியாது இல்லையா? மனசு இல்லைன்னா வாட் ஆம் ஐ ஈட்டிங், வாட் ஆம் ஐ டாக்கிங், ஹூ இஸ் கம்மிங், ஃபீமேலா மேலா,
கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மனசே நாசனம் ஆயிடுச்சு சுவாமினி, செப்பல் எது போட்டானோ கூட எனக்கே தெரியலன்னு சொல்லி ஏதோ செப்பல் போட்டு யாரோ வீட்டுக்கு போய் போகிறேன் அப்படி நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கே வரமாட்டோம். இந்த மாதிரி ஞானம் யாருக்கு வேணும்ப்பா? மனசு இல்லாத ஞானம், மனசு நாசனம் பண்ணுற ஞானம் யாருக்கு வேணும்? Now you tell me, you think over, is it literally nasham? Destruction? If my mind is totally destroyed, how can I know? Even I cannot know my hunger, I cannot know what is what, who is related to me. Survival itself is in trouble. Yes or no? You think over. Because Swamini says, that's why I now. No. This is the practically you have to understand. So therefore, nashyati means here falsification. Mithyatva nischyaha eva nashaha. Vasananam kshayaha bhavati. Vasanas enga irukku parunga. Where is the vasanas? Once you falsify the mind, vasanas are gone for good. So, ataha, therefore, what you have to do? Swa adhyasa apanayam kuru. The superimposition, swa adhyasa means swasya adhyasa. Your own superimposition. Swa adhyasa. Adhyasa means superimposition. Atmani swasya adhyasaha. Now, superimpose this body I am. This is called superimposition of anatma and atma. I am so sad. Who is sad? Mind is sad. You are not sad. This is called mental problem. I am superimposing on what? Atma. All problems, kama, krodha, lobha, moha belong to the mind. I am superimposing on Atma. I am suffering, Swamini, lot of problems, Yarikku problem. This is called adhyasa. Superimposing all the problems of Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha on the consciousness and struggling. That Kolandevane, it is pulls its hair and crying. நம்மவே சூப்பர் இம்போசிஷன் பண்ணுறது, நம்மவே அழறது. எதுக்கு சூப்பர் இம்போசிஷன்? வை யூ ஹேவ் டு கிரை? தட்ஸ் வை டோன்ட் சூப்பர் இம்போஸ். அத்தியாசம் ஸ்வ அத்தியாசா, யுவர் ஓன் சூப்பர் இம்போசிஷன் ஆன் யுவர் ஓன் ஆத்மா. அபநயம் குரு, remove. Apanayam means remove. Remove that superimposition, what you are doing from janmas. You remove. Next shloka. Tamodvabhyam rajas sattvatim rajas sattvat sattvam shuddhena nashyati. Tasma sattvam swadhyasapanayam kuru. Swadhyasapanayam kuru. Very nice shloka. Very important point we have to understand here. These vasanas are because of these three gunas. How to tackle these vasanas? Vali solrar. See, you remove the tamoguna by rajoguna. You destroy the rajoguna through sattva-guna. You destroy the sattva-guna by nirguna brahma jnanam. Become a gunatitaha. Go beyond three gunas. Tamo dvabhyam rajas sattvat. Sattvat and rajogunat. So tamoguna means laziness, letharginess,
ட்ரௌசி பர்சன் அన్నమాట, எப்போவுமே திங்கிங்கே கிடையாது. ஸோ தட் லேசினஸ், ட்ரௌசினஸ் ஐ ஹாவ் டு எலிமினேட் பை பிகமிங் ஆக்டிவ், ரஜோகுண சம்பன்னா. என்ன? டூ யோகாசனா, அஷ்டாங்க யோகா, பிராணயாம, தியானம் எல்லாம் பண்ண பிகம் ஆக்டிவ்னு. All yogic practices make us religious practices. All these are very, very important. இதெல்லாம் பிடிக்கலன்னா அட்லீஸ்ட் டூ வாக்கிங். If you are very interested in walking, do walking. Okay, become first rajasic, active from tamoguna. Once you become a rajoguna, very, very active, hyper active. உட்காரவே மாட்டான், தமோகுணத்தில் வந்து மேலே வந்துட்டா, இப்போ ரஜோகுணம் ஆயிட்டான். இஸ் சோ ஆக்டிவ், ஒர்க்கஹாலிக். நோ, என்ன ப்ராப்ளம்? திருப்பி மனசு வந்து ரெஸ்ட்லெஸ், ஒரே படப்படப்பன்னு. வித் சத்வகுணா, காம் டவுன் த மைண்ட், டூ தியானம், சமாதி, நிதித்தியாசன அபியாச. ஸோ சத்வாத். So through rajoguna, tamoguna you eliminate, through sattva-guna you eliminate rajoguna. How sattva-guna? By satsangatyam, by dhyanam, by reading spiritual books, attending classes. Sit calm, quiet 1 hour. என்ன பண்ணணும்? சுவாமினி ஏதாவது பண்ணணும் சுவாமினி. 1 hour போதும் பண்ணுத. சண்டே வந்து உட்காரக்கூடாதோன்னா, சண்டே கூட பிஸியா. சத்வகுண சம்பன்னா பவ. మరి இப்போ சத்வகுணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுவே ப்ராப்ளம். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும், வெரி ட்ராங்கிள், வெரி ட்ராங்கிள், எடிக்டட் டு சாஸ்திரா. அப்படியே படிச்சுன்னே இருப்போம். நீ சத்வகுணம் ரொம்ப சாது என்ன, ரொம்ப சாது கூட கஷ்டந்தா. பிகம் சுத்தேன சத்வ எலிமினேட். சுத்த மீன்ஸ் நிர்குண பிரம்ம ஜானம், பியோர் கான்ஷியஸ்னஸ். நஷ்யதேன. So all these 3 gunas will go away. Because of these 3 gunas, mind, because of that mind, vasanas ellame nullified. More in the next class. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha.